Ljud. Så mina damer och herrar, min klocka är 12.30 och det är då dags att köra igång den tredje sista skälvande dagen på Rikskonferensen 2017 i Sälen. Jag hoppas att ni har varit nöjda så här långt och jag lovar att vi kommer att bjuda på ett spännande innehåll även denna sista dag. Vi kommer att prata om 3 olika saker. Vi kommer först inledningsvis att fördjupa oss i frågorna om påverkanskampanjer och diskutera vad vi kan göra för att hantera detta och hur vi kan göra för att genomskåda de försök att få oss att byta narrativ. Och vilka medel och instrument står till vårt förfogande. Vi kommer också att koppla upp oss mot FN lite senare idag för att lyssna vad Sverige gör i säkerhetsrådet och hur arbetet nu med det pågående ordförandeskapet där bedrivs. Och vi kommer dessutom att diskutera trygghetsfrågor. Vi kommer få ta del av den NTU, den nationella trygghetsundersökningen som ju publiceras varje år och som vi brukar diskutera här. Och vi ska få ta del av lite nya och spännande resultat i den undersökningen som vi sedan ska diskutera tillsammans med rikspolischefen Dan Eliasson och säkerhetspolisens chef Anders Thornberg. Och vi kommer sluta här klockan 18.00 senast idag. Och som vanligt så får ni hemskt gärna ställa frågor, komma in och kommentera. Vi har vår mikrofon som står där. Och är det så att ni inte vill stå upp och tycker lite jobbigt att resa er för stolarna så får ni väldigt gärna använda Twitter för då kommer vår eminente medarbetare Dan Wennerholm se till att förmedla de frågor som ni kan ha. Och med det så ska vi gå över till dagens första punkt. Vi har faktiskt en spännande nyhet idag, nämligen 10.30 idag så tecknade Sverige avtal med NATOs strategiska kommunikationscentrum STRATCOM. STRATCOM tillkom på initiativ utav Lettland 2013 där man tyckte att det behövdes ett center där NATO och allierade kunde ägna sig och fördjupa sig i strategisk kommunikation. Och detta centrum förlades till staden Riga och de arbetar då med att underrättelseanalyser, med research. Man ska bidra till att underlätta kommunikationen mellan NATO och medlemmarna. Och det finns också grund för att kunna bemöta de påverkanskampanjer och annat som också pågår runt om. Och idag har då Sverige tecknat ett avtal med STRATCOM och vi kommer lite senare under dagen få fördjupning vad detta kan tänkas innebära. Men vi är enormt glada att med oss här idag och nu har STRATCOMs chef. Och han heter Janis Sarts. Han har verkat i 1,5 år på STRATCOM och han kommer att prata om informationsoperationer. Ingenting nytt, men lite annorlunda. So, ladies and gentlemen, I think we should all welcome Mr. Janis Sarts, who's going to speak about information operations, nothing new but different. Janis Sarts, we are so pleased to have you here. The floor is yours. Good afternoon. I hope you all had your night skiing and you're all fit for mental exercise. And to start it off, I'll share you with a story. There were 3 guys, a Brit, Swede and a Russian, that wandered around London and decided to go to an art gallery. And of course, in they go, and they're attracted by this beautiful painting of Adam and Eve in the Garden of Eden. And they stand in front of that painting and start to discuss. The Brit says, well, they're so sedate, they're so calm, they must be British. The Swede looks at the picture, looks more, and says, no. They're perfectly comfortable being naked. They're so equal, they must be Swedish. The Russian takes a long, long look, becomes sadder and sadder, and he says, no, guys, you miss the point. They have no clothes, they have no shelter, the only thing they can eat is apple, and they're being told they live in paradise. They are Russian. Well, joke as it is, it still starts, I think, quite nicely, the first piece, what the information environment is like. We humans interpret the same things through the kind of experience and perceptions we have. So
given the same kind of picture, we will interpret it in a very different ways. And also when we look what makes us understand what the reality around is, everything communicates to us. One of the key sort of mistakes when we talk about information influence operations, we tend to think about the written or spoken word, which is wrong. When we do a conversation with the other human being, only 7% of our perception come from what person says. Everything else comes from other signs that we read. And that is true also for a wider communication. So when I put up this cup of coffee, that communicates to you. It communicates probably about the morning, about the smell of coffee, but it has, by a picture in itself, has an impact on the way you understand that visual material. And that's how we as a human beings have been. We've been all the time like that, so it's nothing new there. What is new is information age. And there is a paradox in information age because we're supposed to have so much information around us. We're supposed to be able to reach out to so many humans around the world, to personally seek out and see the information on any subject, on different angles. But what happens, and what's the paradox? In that abundance of information, we start to live in bubbles. And this one bubble is from the Israeli-Palestinian area, where you could see how these people interact, living in the same space, basically not speaking to each other. And it's of course very evident in this conflict-related picture, but it's true also for Latvia, for Sweden, for America. We live in information bubbles that are defined by whom we connect to, which tend to be people from our area of work, our relatives, people from with the same social status, the people share the same interests as we do. That is amplified by the algorithms. Google algorithm is bound to bring you back the same kind of information first that you've looked and were interested the first time around. Same will do Facebook and YouTube. And once you, for instance, been looking at the Ukrainian version of the conflict in Donbass, next time you'll see a similar stories. If you from a different IP address would look at the Russian version of story, next time Google will present you a similar kinds of stories. So helping up to inoculate people in the bubble. And what happens in that bubble is that you start to believe in the worldview that exists in that bubble. And it's interesting that you become really uncritical to anything that supports that worldview. So if you believe in that, you take it for granted that's true without any critical thought. And then on the other ground, something that doesn't represent your bubble's worldview, it's really hard to take it up. And it's very paradoxical in my view that in this abundance of information, we actually actively try to avoid unbiased information. And now we introduce the third party to the picture. It was early morning in a small town of Centerville in Louisiana, United States, when an emergency service operator received a call from an alarmed citizen. 911, what are you reporting? The woman complained that she had just received news of an explosion in a nearby chemical plant and ongoing efforts to evacuate the area. Almost instantly, the social media was flooded with eyewitness reports and pictures of the plant engulfed in flames. Soon, videos were posted too. Yeah, let's just get out of here, huh? Before long, a screenshot of a CNN webpage appeared confirming the disaster. Finally, videos surfaced of ISIS militants accepting responsibility for the attack. So, may I ask, who have heard about Columbia Chemicals explosion? Okay,
if you have. For those who haven't, there's a reason. It never took place. All this, what was demonstrated, was the actual, what actually happened. Twitter feeds, the video from the site, this Facebook page being circulated on Twitter, with one connotation: actual disaster never happened. So what really is becoming possible is to construct alternative realities that really start to look compellingly real. And that was 3 years back and had no practical effect on the audience at that particular time. So I would call it an experiment of a third party. What might be accomplished. But here you see the three elements to come together. Human way we understand the world, that has not changed. The way we start to understand and receive the information in the information bubbles. And third parties to exploit these potentials by trying actively producing alternative reality. And now we go to the practicality of it. Why we see all of that. This is, I'm sure you've seen, many of you, is a direct translation of one of the publications by General Gerasimov a couple of years ago on the way the modern conflict goes. And I think that, to me, is actually a very, very interesting point of departure to understand the Russian operation. Because not only it has these 6 phases of the conflict, 3/4 of these phases, as you see in this graph, are non-military. They are mixed in between, but the most important element is this one. The only element that goes from 0 to the end is information confrontation. And it's the only constant. So in a way, from their theoretical thinking, they believe they're at a constant information confrontation with others. And that's, I think, quite an important understanding that once we believe in a peacetime, we don't have it. They would always, through this sort of theoretical approach, they would consider there is active phase already happening. And that, I think, is something that we learn by day when we look at the information environment around us. So how this system works. The system works, and that's the beauty for them of the information kind of attack, if I may put it that way, or information confrontation as they've put it themselves, is that it can target every single piece of national authority. It can target armed forces. It can target populations, media, experts, leaders. It can do comprehensively across a spectrum. They can do it selectively. I would guess that in Central Asian countries there would be no point on actually attacking mass media or expert community, because the only viable way to really influence would be the leadership. While in other countries, especially once we see it in a democratic cycle relationship, especially when upcoming elections are, effect on the population seems to be more and more effective. So you can vary, but you always remember it's a comprehensive thing. And also there are a number of different players that get involved. And we tend to also sort of narrowly minded sort of look at just one element, but you would have in coherent, comprehensive action, agents of influence, networks of journalists, proxies, PR agencies, all of them working at different angles to achieve the effect. Now, Russia let me has show announced it's moving one its of the humanitarian journalistic aid convoy examples into from eastern our Ukraine team. without official permission from Kiev. Moscow says the delays to the delivery have gone on for too long. Well, RT's Paula Sliya joins us live now from eastern Ukraine. Paula, And good here to see you there. I would Why has remind Moscow you, made we this call decision them then? media, but I would
and this is, as you see, well, as you say, the announcement coming from convoy Russian Foreign Ministry is that it to is Ukraine. sending nearly 300 The way they trucks of use this humanitarian aid as part airtime, of a convoy into the balance of eastern information, Ukraine. how What we're many hearing from the times Foreign they Ministry label is that Kiev has humanitarian. repeatedly That's delayed absolutely, because of imaginable actually and subconscious unimaginable messaging. excuses. Russia The saying way that it they is now moving ahead try with to this convoy evoke without emotions, the approval of the Kiev children, government. elderly The Foreign Ministry people, has said that all it of has that, met all and the balance demands of a that have story. been put forward How by much the Kiev Russian government, story and that they angle believe is that there, each day they are and how simply much Ukrainian inventing or new any others? pretexts I think for that's a telling delaying piece. this convoy of much-needed humanitarian aid. Let me remind you that we're talking here of equipment that will help with the purification of water. We're talking about sleeping tents. We're talking about food for children. We're talking about basic medical supplies that people here in eastern Ukraine so desperately require. The Russian Foreign Ministry is saying that alongside these delays are also an intensification of a military operation, both here in the Donetsk region as well as in Lugansk by the Kiev military. The concern is that the convoy will repeatedly be delayed until simply there's no one left in this part of the country to actually benefit from this humanitarian aid. Now, Russia has warned against attempts to disrupt this convoy, again emphasizing that it is 2 purely minutes humanitarian in a and that the Red piece, Cross and has nobody received else has been an mentioned than extensive Russia. list of all the contents of these trucks, and it has been approved by the Red Cross. Until Which it now, was the not. Red Cross officials were waiting for approval from Kiev for security guarantees so that they would be able to travel with the convoy. Earlier, Kiev did say that it recognized that this was humanitarian aid. But as I say, the latest news is that Russia is now sending this humanitarian convoy without the approval of the Kiev government. Paula, thank you very much for the update. So you see in this example, we say, well, Russian media. This, I think, is a good story to say, is it really a media? Do we really continue to call it media? The story was very one-sided. It had some psychological features that would, I think, morally not be correct for the media to do. But at the same time, if you look at the whole picture right now, it's frozen. It was one-sided story. But when you look at the picture, it looks BBC-ish. You can't really detect it's a Russian-funded operation. Two talking people, different locations, even accents were different if you noticed. So also, once again, subconsciously, it signals a divergence of different views on one subject. Whilst the content, when you look at pure what has been said, is very, very one-sided. So a very skilled manipulation of the text, audience, and the way the information is presented. So, and once again, it is playing part in a wider network of things where social media would be replicating these stories. The special groups like NGOs and others would also tell the similar stories or support that stories, all with the same kind of effect, make an effect on an audience. Now, if I may quickly try to sort of dissect the strategy as we understand it. If we go at the core of the things, what this information campaigns they're doing are trying to achieve, the ultimate end state is undermine the value system. Because if you think of our societies as such, what is the glue that brings us together? It's basically the values and the understanding of values. If you are able to break these systems, the society becomes much more vulnerable. It's not coherent, and that offers the opportunity. The second one is always look for vulnerability, because that is the most efficient way to exploit it. Let's take an example. It might be migration, minority, social inequality, corruption. Many ways that you look at the vulnerability, social inequality. If you look at US election and the way it has been exploited from the Russian perspective, I think that was around which it actually really circulated. In the Baltics, it's about minority. In Germany, it's about migration. So, and there is the point, is because it's true vulnerability. It's not being done
by Russians. These are true issues. But what they try to achieve with their machinery is sort of hijack the discourse of a debate to drive it to a specific end state, to the effect they seek to achieve upon the given society. Disrupting or influencing particular outcomes. It might be different. Credibility. I've not taken the cases where we can picture how their media outlets are specifically trying to undermine the credibility of our governments, but that's one of the particular goals, is everybody is lying. And that's one of the notions in a way. And of course, if you think about the way they handle, like Putin 1 year saying that we have nothing to do with Crimea, and a year later saying, well, in fact, I've planned it all. Of course, they don't have credibility, but what they try to achieve so that everybody has the same problem, no credibility to anyone. Create information fog. That's a particular technique that we've seen, especially in MH17 case, which has been alluded to already, is where instead of one opposing story to the fact that Russian book missile shot it down, they in fact populated the space with as many theories as possible, 20 plus. And none of them really fully believable or the kind of story that you can stand by. But the whole purpose not to believe in these stories, but actually muddy the ground to make the fog so that society start to get disoriented. And what happens in a normal fog is you stop. And it's been repeatedly, we're seeing these kinds of methodologies that they deploy at a particular time a number of conflicting, confusing stories so that on a particular discussion, society gets disoriented. Once it is disoriented, that's an opportunity time. Once again, another point, truth doesn't exist. It's one of these continuous claims, question more, other side of a story. Basically, the point is to blur out any lines of reality versus fiction, like the story with Columbia Chemicals. And the whole point is once you start to miss the orientation system, the society becomes inactive. And the last one, I'll explain it a little bit later, but I'm really quite interested in that reflexive control, which is a technique that Russians, and I'm sure a number of you in the audience have very good knowledge of that, is the technique that is being used by Russians where they know the persons or group of people behavioral patterns. They issue the signals in a way that people or groups react in a particular way to the signals and place themselves in a disadvantageous positions. But the other question that is on the Russian operation that is, I think, important, what's the command and control? And here, as far as our research and studies goes, we have no doubt whatsoever. It's central command and control, and it's comprehensive. Whenever we look at their operation, is it Ukraine, is it Syria, or recently it was US elections, we see a comprehensive use of traditional media, as long as you can call them traditional, as you saw my example, social media, NGO groups that tend to be on the pay book from Russian sources, and sometimes even the positions in UN. And they work in a concerted, coordinated manner. And we've repeatedly seen that there's a strong evidence that suggests that it all is coordinated from a center. And we can go into the examples later on. Now, the promised example of reflexive control. There are actually quite a lot of those, but one of these most telling examples in Crimea. Well, you remember Little Green Man. They had no insignia, nothing, but how many of you had any doubt that these are Russian soldiers? I don't think too many, especially in the expert community. Certainly the intelligence had abundance of information to support the fact that they are Russians. But still, what was the effect for not wearing the insignia?
we allowed the doubt. Why? Because we are quite well known. We don't like conflicts. We don't want to escalate the conflict. To admit these are Russians would actually beg for the next step. So in a way, I think that was designed in a way that we would be allowed to not respond, allowed to have an escape route. And it's, once again, one of these techniques how you sort of are able to, by understanding the reaction, allow or give the signal so you can shape the reaction to it. There would be a number of other examples, probably more telling, that I can share later on. So what is now the generic overview? They would always look at the weak spot. Weak spot, and I would say to any of the audience, we have to think in the same category, where our weaknesses are, what can be exploited. The second is it's comprehensive and effect-based. It would not be just one small niche, it would be much wider. And sometimes even you don't see all of it. You see one element that you can link backwards. You have to look for more, because there is bound to be more. The tactical moves are meant to distract or to take over the narrative. The two very interesting examples recently, you might have noticed also, the Iskander missiles to Kaliningrad. Uncovered, so everybody could see. That was a tactical move to make an impact on the audience. That, well, probably had some military relevance, but not really that significant one. The whole effect was with a tactical move to make an effect on the audience. Acting just beneath the threshold of war. I think that has become for them, I would assume, quite a rewarding experience. Because whenever they are able to act just beneath this threshold, basically all the time they get away. So I think that is a lesson learned they might come back with, is that works well. And information is going to be one of the central elements. That is actually one of the claims I have in more generic terms, that in 21st century, most of the conflicts will have increasingly significant information element. Not necessarily always in this part of the world, it might be in others as well. And intimidation and misinformation is going to be used. And if we speak about intimidation, I think that is something I can also refer to this audience. Now, a few things about particular example, Baltics. So, how does it work? The Baltic, we've been exposed to these influence operations for well over the decade, so nothing really particularly new. But that is important to see how these narratives work. Russophobic, fascist, US puppets, not important, aggressive, not existed before. And it's interesting that these are also designed to to address different audiences. Some of them would be for domestic audiences, like not important, US puppets. Some of them would be addressed to the Western audiences, Russophobic, fascists. Fascists would be also addressed to the Russian audiences because they need these enemies. But these are the kinds of consistent narratives we've been saying. The areas under the attack, it's not only simple things, it starts with history. And actually one of these key things really to look for when the country's history is under the question and attack, one has to really start getting worried. For Mr. Lukashenko, I would get worried. They have recently had quite a few cases in Russia saying that Belarus is no nation. NATO, European Union, very obviously, armed forces, a particular attack, particular discreditation attack area. Culture, sports, these are the elements like their sports projects, a soft power element. They're always working in a concert. And once again, as I've said, if you look just for one, it doesn't tell you the story. You have to look at the whole network of it.
So I've given some peek into what we think, what we do. There is some of the recent material we've produced I recommend you read. In particular, I would recommend the social media role in hybrid strategies and next phase of Russian information warfare. I think a very worthwhile read. But basically, much of what we do is available online, so please come to our website, see our Facebook and Twitter. Thank you. So you're publishing all those reports. It was a very interesting lecture. Thank you very much, Janis Sarts. But we are wondering, you're taking this intelligence work, you're doing this analysis, but what should we do? How should we react? What could we do more practically? What is we? We, the countries who are out of this, I mean, we've been talking about the information attacks that we had, for example, in Sweden during the host nations support, the agreement with NATO. So how could governments and states, free states, protect themselves? Well, in my view, there are three big issues, and then a number of not small, but sort of more operational, tactical moves. Three big issues is first, society has to know that this kind of attack takes place. So it's knowledge. Knowledge. And that's actually quite important because I keep saying that in the modern information environment, the biggest and most scarce resource is a credibility. And increasingly, national governments have less and less of that. So when you have to counter something like this that deliberately muddies the ground, makes it obscure, you don't really believe in anything, it is very critical that somebody has a credibility to say, this is happening. I might have an example how this kind of approach can change it. And that is actually it's a civic society that has most potential. That is where you have to wake it up so that they start to really actively counter it. That's first. Secondly, you have to understand how it works. And that is for the governments and media. These are the two segments that really have to understand in a deeper way how it works, how it affects, and act upon it in all of their separate fields of responsibility. And the third big piece is actually what I increasingly remind people, we have to have our own narrative. Because it is, for the reason it's so good to live in Sweden, it's for a reason people feel happy about living in Sweden. But without actually explaining, having the narrative to remind that, it's very easily to forget it. And therefore, I think if I think at a strategic level, that's the missing piece we have. It's no strong our own story. Why we care for the way of life as it is, why we care for the values, why after all it's much better to live here than in other morally more superior places, as they claim, where their own families are sent to our places, not keeping these morally superior places to live in. So this is the lacking piece that I would also suggest. Then on top of it, I think we have to look also more at this new information environment, because some of what I've shown is, I think it's a new pattern in itself. Living in bubbles, it has nothing to do with Russia. It's a phenomenon in itself. It's a danger, in my view. Being exposed to fake news, having profit from fake news, it's a danger. And here I think the response is more into three. It's where legislative comes in, so that it's not really so easy to deliberately spread deliberate fake news. Secondly, it's with the companies themselves to disrupt the business model so that the fake is a good business. And the third is education. One thing that I keep repeating, we claim to live in the information age. Do we equip our societies to live in this cacophony of information? We don't really do it that well, and that is another way where we have to work more.
You were talking about the importance of controlling the narrative, and we do know that actually Russians are trying to make new narratives. I had a discussion yesterday with the ambassador from Latvia, who was talking about every time when you're talking about in Scandinavia, your countries, you're talking about the threat against the Baltic states from Russia, you're actually playing into the Russian hands because they want to create this narrative. Yeah. How can we cope with that? Because the meaning is they're building up a narrative that the Baltic states are under threat, so in the long run we will not act when the Baltic states really are under threat, because that was what was expected. So how do we do? How do we cope with that? Well, that's where the understanding how it works is important, because then you can see beyond what is very obvious. And that's one of these things, I think, with the Russian operation by and large, is you have always to look beyond what is obvious. Not always is the case. Probably the obvious is the obvious, but you have to have a thought about, is there something behind it? A good example, Admiral Kuznetsov, going to the operation in Syria through the English Straits at the time of NATO ministerial. Just one move. You could have done it in a different way. Was it military necessary? It's also a question mark. But what it really accomplished, it took over the Western narrative by just one single move. So, and they actually, in a way, succeeded, if not for the smoking chimneys and the falling planes. They might have really succeeded in implanting upon the audience the idea of resurging Russia, military capable of Russia, Russia that is able to shape the environment quite far beyond their own borders. So, and we sort of played into it. Is it the reality? Not quite, I think, at least from my perspective. But by such kind of moves, they're playing into our instinct to react in the part. That's a good story. Admiral Kuznetsov going to Syria. And so we jump on it. And that's the kind of thing that we have to, of course, reporting is important, but you have to... When you say we jump on it, is media or is the government or who is jumping? Both. Both, okay. So we have to think a bit more, and of course you report, because that's what happens. But you have to also give the view so that it has its place and context. Mm-hmm. You were talking, what we're seeing right now, we know that everyone say that the truth is the first victim of war, and actually we're in some sort of an information war right now. You were talking about this paradox that we are living in an abundance of information, however we get ourselves isolated in these kind of bubbles. How can you open up the bubbles, and what are the, how can we open up the bubbles, and how do actually trolls and other information agents working in order to build up a new narrative in these kind of bubbles? Because we've seen that as well. Well, yes, of course that happens, because within a given bubble there is a worldview and the motivation patterns that drive this group. If you place in there the narrative that responds to it, but shift it into the direction where the effect you want to achieve, is it that through trolling or deliberate fake news sort of pumping in the particular information through different trolls into that bubble, it's quite easy to manipulate within a certain scope, of course, with the behavioral patterns of that group. How to get out of that bubble, I think it's not yet a fully answered question, because I think the phenomenon is rather recent. Not recent, I'd say 3-4 years, not more than that. There is something that an educated person who understands the problem can do, which is deliberately seek out the contexts and information from the other bubbles and correlate to what he sees, but it really is a person who already acknowledges a problem. I think there are technological solutions, because one of these problems, for instance, was fake sites in the US election campaign. Fake news is being shared 15 million times. The fact-checking article about debunking what's a fake is 10,000. So the scales are different. And what I say, we have to start introducing the technology.
I know the big companies are starting to work on some algorithms to help audiences to understand that this might be a potentially fake. I hope they'll be really using that. The other ways is use applications where if person sort of retweets a fake news, it is being flagged up, you retweeted fake. And it's publicly seen, so it's a bit embarrassing, isn't it? So there are ways, but really it's still a process. I don't have a given answer, but I think the way technology has helped to develop this in this particular way, we might also use it to rectify the situation. As I understand it, STRATCOM has different tasks. One of the tasks is, of course, to provide tools for strategic communication between the NATO and its allies. A second task is exactly what you showed here, making this kind of analysis, telling what's going on and explaining. But there is also another third, more active task, isn't there? Where actually also STRATCOM has on itself to also bring out information and using influential agents. Well, what's happened there? Well, for us as a center, we basically also to describe our role in NATO. We're not part of a command structure. We're basically affiliated to NATO, but not really part of it. So we don't also speak in the name of NATO. So whatever I've said, it's not what NATO said. It's just what Janis Sarts said from NATO STRATCOM Center of Excellence. So we don't actually do active too much. But of course, I recognize what we research, what we know, what we see, we make it public. That's one of our deliberate choices because we want to be transparent. And through that, what we show, we want to people also, if they choose to, get a better knowledge and better understanding. But we really are very reluctant to go into the active phase. If the government is interested, or NATO headquarters, we can support them with methodology, know-how, advice, but we're not really designed to take the front. So one could describe it as being a reactive institution, not a proactive institution. No, well, in a methodology sense, we can be very proactive in designing the But you're not going to plant your own narrative, I mean. Yeah, no, we're not part of a narrative. Well, in a way we are, of course, but that's not the design. We don't go out with active campaigns or active narrative plans, how we do this and that. We do research. And we publish. Do you think others should be more active on that ground? Yes, I think there are, and I think at least in the Baltic states, I would highly commend this civic activity called ELF movement, which are the people from other lines of work than government who actually do pursue these activities. And there's been one very, very interesting example very recently in Latvia where one clickbait business, a significant clickbait business, was sold to a politically affiliated group of people, pro-Russian. And suddenly a clickbait business started to transmit politically charged, effective narratives on criticizing the country, the government, everything. And it had a really strong effect on the sentiment in the social networks. And the only way it was taken actually down was a guy from the marketing company, an individual, did a research. What is really happening? That these are three guys that bought the clickbait business, started on deliberately post these kinds of audience influencing articles. And that had the credibility. If the government who was criticized would have done it, it would never have had the same effect. And I was quite glad to see that in 2 days, this whole operation basically collapsed. If that would be a government's response, it would have never worked, in my view. I think we've got a question, Twitter question. Please, Don. Yes, we have a question on Twitter from Arya Nakai. The question is, what level of responsibility does academic institutions have in the age of misinformation? Yes, so what should the academic institutions do? Well, what they always do, be the houses of wisdom. Well, of course, I think I don't quite
know the connotation of the question, but of course one of the elements of this post-truth has some of the academic origins, speaking that truth is very relative and etc. etc. The postmodernism. Yes, Yeah. exactly. So of course there is there's an academic debate about abstract concepts where that might be fitting, but then when people are being killed and you transmit the same concept of, well, he's not really killed. Well, there's no thing like that. You're either alive or are dead. So, but that's where it drags down, and I think where this academic community responsibility is to follow through that their theories, their names are not taken in these situations. So not let it be, but actually actively counter it. The other element, of course, is I certainly believe that the information environment around us is changing very rapidly. We've not seen it all yet. There's more to come. When you think about the robotic networks, when you think about artificial intelligence, when it is getting introduced into this scene, it is going to be a really much more complicated environment. And I think academics, and not only a traditional social science academics, but people both with social science and technical science backgrounds will be increasingly important to help us to live through these, I would say, rather turbulent information times. Thank you so much, Janis Sarts. Just one last recommendation to this most distinguished audience. What would it be? What would you recommend them to do when they come home? Well, the best recipe in this current information environment, and that's nothing new, is think. There's no better way. Think, and that is the best thing. Thank you so much, Mr. Sarts. Give him a big hand. Thank you. Tack. Great. Vi ska fortsätta att diskutera de här frågorna med just påverkanskampanjer och hur vi kan försöka värja oss mot dem. Och vi ska höra om hur läget ser ut idag och vilka nödvändiga åtgärder som vi behöver vidta. För det här är ju någonting som naturligtvis undergräver väldigt mycket av det fundament som vårt samhälle vilar på, de förtroenden och de värderingar som vi omfamnar. Så jag skulle vilja be och hälsa välkommen först till Gunnar Karlson som är verksam chef vid MUST, militär underrättelsetjänst vid Försvarsmakten. Varsågod. Gunnar, ge oss en lägesbeskrivning. Tack så mycket och tack naturligtvis för möjligheten att få komma hit och tala om ett så viktigt ämne. Det som står på den här bilden är då inte min uppfattning. Jag tror tvärtom att det finns sant och falskt och att man kan skilja på det. Men det illustrerar ju ett av de budskapskomplex som påverkansoperationer använder sig av. Nämligen att skapa bilden av att ingenting är riktigt säkert. För om ingenting är riktigt säkert då kan man heller inte fatta beslut. Och fattar man inte beslut så blir man en svagare aktör. Det finns många andra syften med påverkansoperationer, men det är ett sånt. Diskussionen på det här området kompliceras i någon mån av att det finns väldigt många definitioner och begrepp som används olika av olika aktörer och som delvis överlappar och griper in i varann. Och det är naturligtvis mycket lättare att diskutera någonting om man är överens om vad man menar med det man diskuterar. Så jag tänkte börja nu med att ge den beskrivning som vi på MUST använder av påverkansoperationer. Den är på inget vis originell eller snillrik, men det är i alla fall den definition som vi använder. Det handlar alltså om samordnad och förnekbar verksamhet som initieras av en statsaktör som har som målsättning att påverka beslut, uppfattningar eller beteenden hos en statsledning, en befolkning eller särskilt utpekade målgrupper. Och syftet är att främja egna säkerhetspolitiska mål, huvudsakligen genom spridande av vilseledande eller oriktig information. Det är den definition som jag kommer att använda mig av. Påverkansoperationer i sig är ju ett stort och komplext ämne, men det är ändå viktigt att påminna om, vilket även föregående talare gjorde. Jag kommer för övrigt att hålla med honom flera gånger, jag varnar redan nu för det. Ett annat sätt att illustrera det faktum att påverkansoperationer, särskrivna eller inte, är en del av nationers säkerhetspolitiska agenda är att visa den här bilden som vi brukar visa ifrån MUST ibland. Påminna om att stater har
ekonomiska, militära, politisk-diplomatiska, men också informationsverktyg för att nå sina säkerhetspolitiska mål. Totalitära stater har särskilt lätt att samordna alla de här redskapen eftersom staten styr över dem alla. Och det här kan man beskriva i termer av icke-linjär krigföring eller hybridkrigföring. Och påverkansoperationer är alltså en del av de aktiviteterna som når mest effekt om de samordnas med andra. Hur skapar man då en påverkansoperation? Ja, egentligen skiljer ju inte det sig från vilken informationsaktivitet som helst. Man utgår ifrån det syfte man vill uppnå. Man identifierar de målgrupper som man vill påverka för att nå det syftet. Och sen så ser man till att man hittar bästa möjliga budskap och bästa möjliga kanaler för att påverka de målgrupperna. Det är ju inget särskilt originellt med det. Påverkansoperationer är ofta långsiktiga. Lögnen vinner inte sällan på att upprepas konsekvent och över lång tid. Man kan naturligtvis också skapa en påverkansoperation för att nå en viss väldigt specifik effekt vid en väldigt specifik tidpunkt. Men det blir effektivast om den då lutar sig tillbaka på långvariga narrativ som man konsekvent driver. Det som skiljer påverkansoperationer från vanlig informationsverksamhet, det är ju dels innehållet, budskapen, och dels kanalerna, därför att budskapen i en påverkansoperation är ju i regel mer eller mindre falska och vilseledande. De ska naturligtvis kombineras med så mycket sanning som möjligt. Det ökar trovärdigheten, och det är denna skickliga blandning av sanning, halvsanning och lögn som konstituerar en riktigt bra påverkansoperation. Valet av kanaler är också speciellt. Påverkansoperationer kan mycket väl bedrivas med helt öppen avsändare, alltså att staten säger någonting i statens eget namn, eller att staten säger någonting i namnet av en aktör. Vi hörde exemplet RT här till exempel, som uppenbart har en direkt koppling till staten. Men påverkansoperationer kompletteras ofta med att informationen också kommer ifrån, om man får kalla det så, diskreta avsändare, alltså personer och organisationer som inte har någon synlig koppling till den avsändande staten och som bidrar till informationsspridningen av egen övertygelse därför att de får betalt för det eller därför att man på ett eller annat sätt tvingar dem att göra det. Påverkansoperationer understöds ofta av underrättelseaktiviteter. Alltså man ser till att man kommer över stjäl information som gör påverkansoperationerna mer effektiva. Om detta har vi ju hört exempel ifrån valkampanjen i USA. Jag tänkte nämna ett par exempel som ligger lite längre tillbaka i tiden för att illustrera det här fenomenet. Det ena handlar om ett stort amerikanskt mediaföretag som för några år sedan fick inbrott i sitt interna kommunikationssystem. Meddelanden därifrån publicerades, meddelanden där höga tjänstemän i företaget uttryckte sig allt annat än smickrande om artister som jobbade för det här företaget. Någonting som naturligtvis bidrog till att sänka företagets anseende. Den allmänna hypotesen var och är väl fortfarande att det var Nordkorea som låg bakom den här aktiviteten, eftersom Nordkorea hade skäl att ha ett horn i sidan till just det företaget vid den tidpunkten. En annat exempel är när ett telefonsamtal gjordes publikt där den dåvarande amerikanska NATO-ambassadören Victoria Nuland uttryckte sig i föga smickrande ordalag om EU. Hon var rätt upprörd, det var uppenbart, och det sken också igenom vid vad hon sa. Ett meddelande som naturligtvis stärker ett narrativ som syftar till att skapa splittring mellan USA och Europa. Och de här två exemplen tycker jag är tänkvärda för väldigt många som sitter i det här rummet just nu. Det vi skriver på internet, det vi skriver eller på annat sätt lagrar i interna informationssystem som inte har ett bra skydd, det vi säger på telefon och som vi kanske efteråt tycker att vi skulle inte ha uttryckt det precis på det sättet, det kan fångas upp av någon och användas som element i en påverkanskampanj. Och då är det ju naturligtvis sant. Det var inte hon hade verkligen sagt detta. Det var inte ljug, det var bara det att det var skickligt utnyttjat för att uppnå ett syfte. Detta bör många av oss tänka på, tycker jag.
Vad ska man då göra åt påverkansoperationer? Ja, det är naturligtvis väldigt många aktörer i samhället som måste göra något åt det, och jag ska inte vara den som i huvudsak talar om den saken. MUST är ju en utrikesunderrättelsetjänst. Vi sysslar med att med särskilda metoder komma över information som handlar om utrikesförhållanden. Vi kan och gör också en hel del vad gäller påverkansoperationer som handlar om att titta bakom kulisserna. Att få kunskap om aktörerna, de strukturer och de organisationer som planerar och samordnar påverkansoperationer, de metoder de använder, hur det hänger samman med andra aktiviteter inom hela den säkerhetspolitiska verktygslådan. Men det är klart att man kan också använda underrättelsetjänstens metoder ibland för att faktiskt komma fram till vad som är sant och därmed vederlägga en lögn. Man ska dock komma ihåg, jag brukar alltid säga det, så jag säger det nu också, att lögnen kommer alltid att vara snabbare än sanningen. Sanningen har andra komparativa fördelar, men snabbhet kommer den aldrig att kunna vinna med. Jag ska avrunda med att särskilt mycket hålla med föregående talare när jag säger att en utgångspunkt för att kunna hantera påverkansoperationer ju är insikt om att fenomenet finns och kunskap om hur fenomenet fungerar. Men också att varje medborgare kan göra en hel del. Och mitt avslutande budskap är att om man kombinerar sund misstänksamhet med eftertanke och källkritik, då kommer man långt i att som medborgare hjälpa till att minska påverkansoperationernas effekt på vårt samhälle. Tack så mycket. Tack så mycket Gunnar Karlsson. Ni arbetar ju mycket också att fastställa vad som är sant och vad som är falskt. Och problemet är ju lite grann som du säger, dels är lögnen väldigt snabb och dels så sprider sig lögnen väldigt snabbt. När det gäller då sanningen som kommer fram lite långsammare så har ju den lite svår att nå ut. Och då är min fråga till dig på samma vis som min fråga var till Janis Sarts tidigare. Hur arbetar man proaktivt? Bör man inte arbeta proaktivt? Bör man ha trolljägare till exempel som är väldigt aktiva? Jag gömmer mig bakom mitt vanliga svar. Underrättelsetjänsten har privilegiet att kunna beskriva problem utan att föreslå hur man ska lösa dem. Det är inte min sak att svara på den frågan. Okej, men då tror jag att vi släpper dig där lite grann och inte gillar det så hårt än, utan vi kallar upp de som kanske funderar på hur man kan lösa det här. Och då ska jag be vår eminenta panel att ta plats på scenen. Och det är Patrik Oksanen som är politisk redaktör på MittMedia som har skrivit mycket om den här typen av frågor. Det är Mikael Tofvesson som är enhetschef på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag börjar bli trött nu, tredje dagen. Samt Anders Lindberg som är tillförordnad chef, ledarredaktionen på Aftonbladet och dessutom födelsedagsbarn idag. Ja, grattis. Tack. Jag har desavouerat Anders så att han är så aggressiv. Nu blir jag lite generad. Jag tror att jag tänkte börja med dig Mikael Tofvesson, enhetschef på MSB. Om vi backar bandet lite grann och ser det här avtalet som har tecknats idag, som då Sverige har skrivit under med STRATCOM. Vad innebär det? Ja, först och främst internationellt samarbete är ju enormt viktigt i de här frågorna, vilket underströks igår och i förrgår. Så att det har ju en given plats. Och för oss kan man väl säga så här att när vi tittar på det här samarbetet så är det så att det här är ganska nytt det vi håller på med ändå. Det vi ska starta upp igen. Och när man då ska satsa på utveckling så är det ju bättre att göra det tillsammans med andra. Så vår syn på det här är att här får vi nu möjligheten att inte behöva bygga ett hjul själva utan göra det tillsammans med ett antal andra aktörer. Och det är rätt många intressanta aktörer i länder nu som kraftsamlar sin kunskap på en plats. Och där vill vi ju givetvis vara för att just uppnå den här synergin. Det andra är ju också att nu när vi är en fullvärdig eller en medlem i det här så kan vi också påverka utvecklingen. Och genom att göra det här tillsammans med andra, själva påverka, så kommer vi även få en möjlighet kanske att sätta lite standarder. Både nationellt och internationellt. Och det jag också vill signalera om att det här är ju ett kunskapscenter och de är duktiga. Det säger jag ur ett expertutlåtande faktiskt, för att ni får lita på mig, jag kan det här. Det betyder också att vi kommer få kvalitet ut ur det här arbetet som vi sen i sin tur kan förmedla vidare till alla de aktörer som är berörda i Sverige som ska vara med och bygga just det här psykologiska försvaret
som vi ska ha. För det handlar ju lite grann om också inte bara att få den här kunskapen utan också kunna använda den här kunskapen och kunna omsätta den i handling. Vad ser du som de mest känsliga områden? Alltså det är ju intressant om man tittar på den här skissen som Gunnar Karlson då la fram med sliden här med de här olika 4 dimensionerna med diplomati, politik som den ena delen, militären som den andra, ekonomi som en tredje, påverkanskanal och sen då just hela den informationsdelen som egentligen exploderat på senare år. Ja, och då vill jag undersöka att när vi MSBs roll här, för att försvarsunderrättelseverksamheten och militära underrättelsetjänsten identifierar ju och bedömer hoten. Det vi gör, det är att vi tittar på sårbarheterna i samhället och försöker sen mappa de relevanta hoten som just har upptäckts av det eminenta stödet från försvarsunderrättelseverksamheten för att se vad är det vi behöver agera emot. Och då mäter vi det mot målen för Sveriges säkerhet. Är det något i det här som hotar liv och hälsa, samhällsfunktionalitet, våra grundläggande värden? Och sen ska vi lägga till en till sak här också. Och det är vår suveränitet. Här brukar vi tänka oss det suveräna beslutsfattandet. Att ingen annan ska säga till oss hur vi ska fatta våra beslut i vårt samhälle. Och tittar vi på de här hoten nu då, och då måste jag ändå berätta att vi har identifierat att det finns hot mot Sverige. Och MSB prioriterar 2 hotområden. Det är de aktiviteter som sker från Ryssland och de som sker från Daesh. Och där kan vi se att de sårbarheter som de här går emot. Det ena är just oro och rädsla där en viktig aktör att samarbeta kring här också, det är Säkerhetspolisen och NOA, det är terror och flykting. Och det passar ihop tyvärr med ett narrativ som vi ser från en främmande makt. Något annat så är det också att vi har en polariserad diskussionsklimat i vårt samhälle. Och här kan man genom trollverksamhet och underblåsandet av konflikter just ge en rush som inte är befogad egentligen. Alltså att det blir en övervikt. Sen vårt öppna samhälle med våra sociala medier och ett hårt pressad media som vi kanske kommer att komma in på senare gör att vi har några dörrar som är öppna. Men då vill jag i och för sig, bara om man jämför med många andra länder, säga att vi står oss ganska starka i det här samhället. Men det vi kan ändå konstatera när det gäller Ryssland till exempel, är att de har ökat sin aktivitet för att gå in i våra sårbarheter. Sen 2015 kan vi se det. Och vår bedömning det är ju lite grann att just nu så är de en kunskapsfas. Vi ser att det sker aktiviteter som vi har sett liknande aktiviteter från Ukraina under Krimkonflikten. Vi ser en förmågeökning också på det sättet att när det händer någonting i Sverige, oftast är det inte direkta lögner som sprids här, utan det vrids i en negativ riktning för oss. Och det går snabbare. Man har högre kulturell kompetens och man når längre in i vårt samhälle och man interagerar mer med vår befolkning. Och därför kallar vi det för ett eskalerande behov. Sen så när det gäller Daesh propaganda kan vi bara konstatera väldigt snabbt att där säger vi rätt upp och ner att det hotar målen för Sveriges säkerhet idag. Det minskar kvinnors rättigheter, skapar konflikter, polarisering och de propagerar för parallellsamhällen i Europa. Och tyvärr så är det till och med mätbart när vi har sett det här, alltså till och med liv- och hälsanivån. Jag tänkte på lite grann den här filmen som vi såg som Janis Sarts visade från Russia Today. Inslaget från Ukraina med de här hjälpsändningarna med lastbilarna då, som man skulle komma den svältande och sjuka befolkningen i östra Ukraina till del. Det är ju ändå sofistikerat reportage och rätt mycket av det såg vi i alla fall i början som helt plötsligt dök upp liksom i svenska medier, inte då bara på sociala medier utan en del av det dök också i etablerade medier så att säga. Vi hörde då Janis Sarts prata om att man diskuterar lagstiftning, alltså legislation mot falska nyheter och så. Det låter ju väldigt besvärande i öronen i Sverige. Men vad kan man göra för att öka robustheten, motståndskraften mot spridandet av den typen av desinformation? Ja, först och främst, en demokrati måste skyddas med demokratiska medel. Det är grundregeln, för att annars har vi ju ingen demokrati. Och det är väl där man är lite tveksam då om lagar, va? Ja, det är milt uttryckt. Men det är ju upp till våra politiker och riksdagsmän att avgöra den frågan. Men jag skulle starkt rekommendera demokratins grundregler här. Gick jag för långt? Men medvetandegöra är en enormt viktig fråga här. Och det är någonting vi själva har jobbat med under det här året 2016. Ingen vill bli lurad. Och ingen vill ju erkänna att de har blivit lurade. Så att bara den grundfaktorn, att vi vet att det här sker. Och det är därför det är så väldigt viktigt att
man har en nära koppling till försvarsunderrättelseverksamheten som ska identifiera dolda aktiviteter. Sen är frågan hur vi drar ut det här och hur det exponeras. Och där behöver vi ju hela samhället. Så det är den ena saken. Det andra är att vi måste ha metoder för att göra detta också. Vi måste veta vad ska vi göra när vi blir utsatta för det här då? Och det kan vi bara konstatera öppet att det är ett utvecklingsområde. Vi kommer på MSB att satsa på det här nu under våren. Vi har varit ute och pratat för 4 000 tjänstemän och personer inom frivilligrörelsen för att skapa medvetandet. Och det var att skapa en krockkudde för metodutveckling. Så jag har inget vettigt svar, det var egentligen det jag kanske skulle ha sagt. Det var ett långt sätt att säga att du inte hade något vettigt svar. Då går jag över till Patrik Oksanen som är politisk redaktör på MittMedia. Du skriver och bevakar de här frågorna väldigt mycket och du säger så här: vi, den västerländska liberala demokratin, vi förlorar striden om vad som är sant och falskt. Vi förlorar mot hatet och ilskan. Det där låter ju inte kul alltså. Nej, jag får väl då bara instämma då, dysterkvistenheten då, att just nu så går det inget bra. Och vi famlar efter svar, precis som kommer fram här. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Och så vill jag understryka att det är komplext. Det är många olika saker som samverkar här. Det handlar om teknologi, det handlar om hur våra samhällen har utvecklats, det handlar om omkringliggande kriser, migrationskris och så vidare. Mediekris, medieekonomin, tillsammans med de här yttre aktörerna som går in och påverkar. Och många gånger så samlas man i olika bubblor i samhället och så pratar man om de enskilda problemen. Men det är väldigt sällan vi pratar om den stora hela bilden. Och det bidrar tror jag till att vi håller på och famlar just nu väldigt mycket i hur ska vi göra, hur ska vi hantera det här. Det har ju ändå blivit under senare år en ganska stark medvetenhet om de här krafterna som är igång och att det sker med systematik och med en tydlig avsikt. Vad är det som du bedömer, som ändå följt också med frågorna en följd av, vad är det du bedömer att vi har största medvetandeluckorna? Jag kanske vill börja med att ifrågasätta ditt påstående att medvetenheten är så väldigt stor. För att jag tror att det är återigen i sådana här verkliga bubblor som vi befinner oss i det här rummet, så är medvetenheten nu betydligt större i år än för 2 år sedan. Men inte ute bland allmänheten? Men ute bland allmänheten, ute bland på redaktioner, ute bland kommunpolitiker. Nu har ju 4 000 myndighetspersoner fått utbildning om det här, så nu vet ju de lite mer. Men det är ett långt steg till att den här insikten ska landa. Och det märker man väldigt tydligt ute i sociala medier också. Ja. Men när du säger det här att vi i den västerländska demokratin håller på att förlora striden, innebär det att vi håller på att förlora den första fighten, eller ser du att vi långsiktigt kommer att förlora det här? Nej, men så här är det. Hittar vi inget svar eller inte vill hitta ett svar och ta fighten, så kommer vi att förlora. Men jag är optimist också, för att jag tror att vi är sega, starka, resilienta, kloka och vi är lite grann som gräset som viker sig lite grann i vinden men som kommer upp igen när vi kommer på hur vi ska resa oss. Så att jag är ändå på lång sikt förhoppningsfull, men på kort sikt så har vi jätteutmaningar. Och att jag formulerar mig så, det är ju en varningsklocka. Jag ska gå över till dig, Anders Lindberg. Du har ju också intresserat dig mycket för den här typen av frågor om cyberoperationer, informationsoperationer och den sårbarhet som det här för med sig. När vi pratades vid inför det här så tyckte du att vi fortfarande är otroligt naiva. Du saknar liksom någon typ av sammanhållet tänkande. Vad är det du tänker på då? Nej, men jag tror att vi måste inse att den här på något sätt globala striden mellan den liberala demokratin och högerpopulismen, den är inte bara en idéstrid, det är också en geopolitisk strid. Där det är inte kanske så att Putin drivs av någon brinnande ideologisk linje här, utan det handlar om maktpolitik, att alliera sig med krafter även i vårt samhälle som har samma uppfattningar i grunden som de har. Och då tror jag det är rätt viktigt att titta på vilka narrativ det här handlar om, för det är ju liksom narrativ som att alla är lika goda kålsupare, narrativ som att Ryssland har rätt till en säkerhetssfär runt sina gränser, narrativ som att vi inte ska lita på våra myndigheter, lita inte på polisen, lita inte på Försvarsmakten, lita inte på medierna. Och det är klart att de där narrativen hänger ju också ihop med den svenska högerextremismen. Och jag tror att på något sätt att hitta ett slags helhetsperspektiv. Och det vi ser nu, det är ju att cyberoperationer, påverkansoperationer flyter samman. Och när jag tittar på detta, då tittar jag ju på till exempel, jag reste runt lite och var i Estland till exempel på NATO Center för cyberförsvar där och pratade med dem.
Och det är så uppenbart att när man pratar med experter om detta, att partierna är den svagaste länken. Och jag tänkte på det i diskussionen igår när vi pratade om hur ska vi höja liksom nivån för myndigheternas försvar och sådär. Det är en dimension i det här, men det är hela samhällets säkerhet. Det är det totala försvaret av samhället som på något sätt är nyckeln här. Och jag tror ju egentligen att partierna borde få hjälp att höja sin säkerhetsnivå till myndighetsnivå. Därför att de blir den svaga länken. Och tittar vi på hur Ryssland agerade mot USA, hur Ryssland agerar idag i Tyskland och Frankrike, så kan vi räkna med ett sådant agerande även i Sverige inför nästa val. Och då tänker jag att den här helheten måste liksom inkludera alla delar i samhället i att kunna försvara det här. Jag blev lite glad i den här säkerhetsstrategin att det var så tydligt framlyft just både påverkans- och cyberoperationer. Och där har jag då en fråga lite grann eftersom du jobbar på en tidning, Aftonbladet, media. Vi diskuterade också detta tidigare. Ponera att någon nu hackar sig in i Moderaternas databas och får fram precis på samma vis som ryssarna har hackat sig in i Demokraternas databas, får fram komprometterande material och så kör man ut det och du har möjlighet till ett scoop. Vad gör du då? Låter du bli publicera för du inser att du går någon annans ärenden eller publicerar och ökar upplagan med 500 000 just den dagen? Ja, alltså medias uppgift är ju att informera korrekt. Så att det första steget är ju att verifiera informationen. Men sen tror jag ju att det ligger i medias roll att publicera de uppgifter som finns, om det är korrekta uppgifter. Däremot ligger det ju också i att förklara var de kommer ifrån i sådana fall. Så att och det här tror jag liksom är lite nyckeln också i hela hanteringen av informationsoperationer. Att transparens är en lösning. Alltså när vi säger att det finns liksom en idékamp mellan den liberala demokratin och högerpopulismen, då säger vi ju också att den liberala demokratins idé om att vi konkurrerar om idéer, vi är öppna, är någonting som faktiskt är bra. Vi tror ju på vår samhällsmodell. Och jag delar inte riktigt dysterkvisten Oksanens linje så, för jag tänker ändå så här att vi är rädda för Putins påverkansoperationer, men han är rädd för sin egen befolkning. Och det är värre. Alltså, vårt samhälle är mer attraktivt än den här korrupta polisstaten som Putin bygger. Och det gör att jag tror att vi måste också våga tro på de metoder, de institutioner, det debattklimat där vi faktiskt bryter åsikter med varandra, tycker olika, bråkar. Därför att det är det som vinner i längden. Och det är på något sätt den kärnan, tror jag. Och ibland så känner jag att vi tappar lite den. Liksom. Vi börjar nästan tro att Putin är så mäktig som han vill att vi ska tro att han är. Och då har han lyckats med sitt narrativ. Ja, men ta det här exemplet med Nord Stream. Alltså, ryssarna har skickat en ansökan om att få en hamn i Karlshamn, eller via det här Gazprom-ägda Nord Stream 2. Gud vad vi har bråkat om denna hamn. Alltså, det var ju en jättebillig liten operation att bara skicka in en ansökan. Och vi går på det, så vi bråkar ju hej vilt om detta. Jätteliten insats, jättestor effekt för ryssarna. Patrik, du ville replikera på det och sen ska jag vända mig till Gunnar Karlson igen. Nej, men jag tänkte bara bredda bilden. Du pratar bara om högerextrema grupper. Jag vill komplettera det och peka på att de här miljöerna smälter ihop. Så att vi har vänsterextrema grupper, vi har konspirationsteoretiska grupper, vi har ryska exilserbiska grupper som är lojalregima med Kremlregimen. Så att det blir ju fler än bara en sida i det. Och det är det här man kan börja se hur de här grupperna börjar samverka och byta information mellan sig och förstärker narrativen. Och det tycker jag man ska ha med sig när man pratar om det, så att det inte bara är ett problem där. Men fienden är hela tiden den liberala demokratin? Ja, de har ju alla ett horn i sidan på den liberala demokratin av olika skäl, ska man tillägga. Gunnar Karlson, vi har ju pratat mycket, du nämnde här, alltså de som arbetar mycket med den här typen av påverkansoperationer, det är Ryssland, det är Daesh eller IS. Vi hörde ju också Nordkorea har varit involverade, tror vi, när det gällde då det här amerikanska bolaget. Vilka är det som agerar och utnyttjar den här typen av informationskrig? Vilka stater är det? Egentligen så måste jag ju svara utifrån det perspektivet att vi tittar inte på alla stater i världen. Utan vi tittar på ett antal stater som är särskilt intressanta för Sverige, så att den frågan kan jag helt enkelt inte svara på. Men förutom de länder du räknade upp så är det ju uppenbart att även Kina är väldigt skickligt på att utnyttja alla verktygen i den här verktygslådan. Sen är vi långt bort ifrån Pekings horisont och inte föremål för kinesiska påverkanskampanjer på alls samma sätt som vi är föremål för ryska påverkanskampanjer. Men
naturligtvis så är man även i Peking utomordentligt skicklig på att göra sånt här. Jag ska börja med Patrik och Anders eftersom vi tecknar det här avtalet nu på förmiddagen mellan Sverige och STRATCOM. Vad tror ni att detta kan bidra med och hur bör Sverige använda den kunskapsmassa som vi får tillgång till? Jag tänker så här kring STRATCOM. Alltså STRATCOM är ju väldigt mycket av en idé, en kunskapsbas där man kan också jämföra kunskaper från olika länder. Och jag tror att lite nyckeln är att se vad kan komma framåt. Och där tror jag STRATCOM kan vara väldigt viktigt. Att man liksom tänker inte kanske 1 år och 2 år utan att man tänker kanske 5 år framåt och se hur utvecklar sig den ryska informationskrigföringen? Hur utvecklar sig Daeshs informationskrigföring? Vad kan vi vänta oss? Så att vi liksom kan ha en öppen diskussion om det i Sverige så att vi har förberett oss här när det kommer. Jag tror ju till exempel att det finns ett före och efter Trump i den här frågan. Man brukar säga att det kommer inte att hända något cyber Pearl Harbor liksom som ändrar allting. Men jag undrar ibland om inte det amerikanska valet var ett cyber Pearl Harbor. Alltså en överraskande informationsattack som faktiskt ändrar världens utveckling. Och det är klart att är det vi ska förbereda oss på, då kanske om vi kan ha en bred debatt i medierna och mellan myndigheter och annat, då är vi mycket bättre vaccinerade om det händer oss. Och där tror jag att STRATCOM kan spela en viktig roll att liksom vara kunskapskällan för det här. Patrik? Ja, jag tycker Anders har sammanfattat det väldigt väl. Så just den här punkten behöver vi inte bråka på. Då funderar jag lite grann också på det. Vi har ju sett, eller vi har ju läst, det kom en rapport från Utrikespolitiska institutet nyligen och det här är frågor som du också borrat i, Patrik. Hur man systematiskt arbetar för att bryta sig in. Man blir vänner på nätet, eller skickar vänförfrågan och så byter man intressen och så börjar man plantera konstiga nyheter och fake-historier och man försöker vreda till och påverka. Tills man då har skapat sitt eget narrativ inom den här bubblan. Bör vi införa någon typ av digitalt hemvärn? Inte i statlig funktion som hemvärnet. Som en gräsrotsrörelse på samma vis som den här gräsrotsrörelsen Jag är här. Som vill gå in och bryta hatflöden. Alltså jag vill uppmana alla att ta sitt medborgaransvar och vara medborgare. Gå in och säga ifrån. Markera att det här verkar galet. Det här stämmer inte. Och där har vi alla ett ansvar som medborgare. Så ja, om du menar med så att säga det civilkuraget att gå in och ta debatten i en demokrati, absolut. Behöver vi försöka organisera det här på något mer effektivt vis? Vad säger du, Anders? För jag vet att du funderar på de här frågorna också. Ja, alltså jag tror att något sånt här digitalt hemvärn av något slag, jag vet inte faktiskt vad som är en bra lösning. Jag är väldigt förtjust i den här idén som Janis Sarts pratade om förut med elf movements. Att liksom man ändå har någonting, att vanliga människor som tar ett ansvar och gör det. Jag gillar den idén. Men sen tror jag ju att det finns ju också ett behov, om vi tänker på den frivillighet vi har i Sverige, den tradition av frivilligt försvarsarbete, frivilliga försvarsorganisationer, så är det klart att det här är ett nytt område som nu kommer in. Och jag vet att det pågår diskussioner om de här sakerna. Men att hitta en form för liksom just cyberförsvar, det tror jag väldigt många, både företag och privatpersoner kan vara intresserade av. Och om vi tänker liksom våran enormt högteknologiska industri som vi har, inte bara försvarsindustri utan annan teknologisk industri, så är det klart att där finns ju mycket kunskap i hur man hanterar detta. Och när jag tittar liksom på troll utifrån min horisont, alltså troll fanns ju på 90-talet också. Men för 5-6 år sedan så lärde sig människor att leda troll. Man lärde sig att, så att säga, rikta troll mot olika saker. Idag så ser vi en utveckling där trollen blir algoritmiska troll. Och ni vet den här Eli Pariser, han som har myntat uttrycket filterbubblor, han sa ju en gång så här, han använder Mark Zuckerberg, ett citat av honom som utgångspunkt. Det var ungefär så här att a squirrel dying in your front yard is more relevant to you than people dying in Africa. Och om man tänker på, Eli Pariser finns på TED Talk, man kan titta på det om man vill, men om man tänker på vad det gör med våran förståelse av världen, den synen på relevans, då kan vi också vända på det. Och det är det som trollen gör nu. Att trollen är ju också algoritmiska. Det är ju datorer, det är ju bottar. Och det ser vi ju mycket i Donald Trump-kampanjen, just hur liksom bottar slåss mot bottar. Och då tänker jag så här, med vår enormt kreativa försvarsindustri, med våra kreativa tekniska industri i Sverige, det är klart att här måste det finnas idéer om hur man också tekniskt kan, algoritmiska trolljägare om du vill säga så. Alltså hur man hanterar med samma mekanismer. Men det som jag har problem med idén om digitalt hemvärn, det är kopplingen till staten.
Ja, men man kan ju tänka sig att Anette Rihagen nästa år kommer som representant för frivilliga försvarsorganisationen och berättar att vi har en ny medlem här i digitala hemvärnet, en bred gräsrotsrörelse. Ja, det finns ju något intressant i att utnyttja frivillighet, just eftersom det här är en fråga om kreativitet. Och det är en fråga om numbers, det är en fråga om massa. Det behövs många människor på nätet som hanterar de här sakerna. Och det gör ju att jag tror att liksom elf movements, någonting i den stilen tror jag är liksom viktigt. Jag hade den här idén i en artikel en gång och då fick jag rätt mycket synpunkter på att så där funkar inte hackare. De kommer inte att vilja vara med. De kommer tycka det var roligt att sänka det digitala hemvärnet istället. Så Men det kanske inte är hackarna som kommer skriva de här motposterna eller de här kontrainläggen på Facebook. Tiden rinner iväg. Gunnar Karlson, vad tycker du om den här diskussionen? Jag tycker att det är uppenbart att åtminstone i den här bubblan så finns det nu väldigt mycket kunskap och förståelse om fenomenet. Det innebär inte att det är väldigt mycket kvar att göra och jag tycker att civilsamhället har jättemånga uppgifter på det området. Det finns mycket som myndigheter också behöver göra. Vi behöver bli bättre både på att förstå och vi behöver bli bättre på att fundera på hur vi kan bidra till att motverka. Så egentligen kan jag väl bara säga att det här är en diskussion som nödvändigtvis måste fortsätta. Och det är diskussion för den här bubblan. Vi får väl se till att gå in i lite andra bubblor då också, var och en av oss, och ta det ansvaret. Så jag säger tack så mycket Gunnar Karlsson, tack Patrik Oksanen, tack Mikael Tofvesson och tack så mycket Anders Lindberg. Vi ger dem stora applåder. Och nu mina vänner så är det en kort paus, men var tillbaka 14:15 exakt, för då hoppas vi få kontakt med FN-skrapan i New York. Välkomna tillbaka då.